Hello. Hi, guys. Welcome to another episode of the BTS podcast TZ. I'm so glad we're here and we're getting to do another episode. This will be episode 6. Very exciting. And today I'll be joined by a friend. We knew each other almost 2 years back, but we've become really good friends. I'm so happy that he's joining me on set today and we get to do an episode with him. Yeah? Before I introduce the special gentleman we are here with today, I would like us to discuss to tell you what we'll be talking about. So the topic for today is the value of embracing individuality in a peer-pressured society. I'll go again. The value of embracing individuality in a peer-pressured society. Simply kept, it's the value of being yourself. Kuna umuhimu gani wa kuwa wewe katika society ambayo ina pressure nyingi? So without further ado, a quick round of introductions. My name is Makeda Dallas, your host for the BTS podcast TZ, and let me introduce my guest. So guys, as I said before, today I've got our guest with me. Hi Leo. Hi. Introduce yourself, Leonard. Mimi naitwa Leonard. Kwa jina lingine naitwa Leo. Ni risk management specialist na rafiki sana wa Kida. Yeah. Okay, Leo 9 to 5 yake, risk management specialist. By the way, Leo is a workaholic, guys. There are very few people that I've met in our generation who are addicted to their work and their passion. He's very passionate about the things he does. Leo also runs a business. You want to tell them? Yeah. So partly niko kwenye music industry, even though all the projects toka kadhaa za watu. Yeah, I run butchers and some other stuff. Awesome. So, kama nilivyosema mwanzo, I mean, Leo were thinking the other day through our conversation, and we're like, Sasa, what should we pick? And we thought this really came across very interesting to both of us. I'll just recap the topic again: the value of embracing individuality in a peer-pressured society. Simply kept, ni value in being yourself. Kuwa wewe katika jamii ambayo unakuta ina mambo mengi, everything is changing at a speed. There are so many things that you think you have to keep up with. Lakini just for everybody's ease of reference, there's a kasema. The value in being yourself, individuality. So, Okay. Straight to my experience, nakumbuka one of my times during high school. Unajua kuna kipindi kama umenotice ilikuwa ukionekana unachagua sciences then you're super smart. But when you're choosing the other combination ilikuwa ni kama you're not that smart. Kwa hiyo mimi naweza nikasema niliingiaga kwenye ile mkenge wa kwamba nataka kuwa defined hivi na jamii. Lakini time after time nafikiri nilipomaliza form 4 nili sit down na nikaona kabisa kwamba like this is not me. Kwa hiyo imagine ni watu wangapi ambao wana fall into wrong careers kwa sababu tu ya hiyo chimbuko ya kwamba walikuwa wanataka kuonekana vipi. Kwa hiyo the thing is namna ya kuinspire individualism ni kwamba tusilazimishe kuset standard kwamba aina gani ya profession au aina gani ya watu ndio watu ambao labda wanakuwa wanaonekana ni watu wa maana zaidi. Kwa hiyo that's one of the example ambao naikumbuka. Kwa hiyo nikasoma sciences kwa sababu nilikuwa inspired na dadangu mmoja ambaye sasa ni daktari. But ilikuwa inanitesa tu. Kwa kama of course nilikuwa napenda but sikuwa naona pia ni kitu ambacho baadaye ndio nilikuja kuona kama it wasn't my thing. Lakini sasa imagine watu wangapi ambao labda bado hawakutaka kurudi. Yani kudiscuss the individualism with themselves wakaendelea ku keep on follow society rules na nini. I'm not saying I'm regretting kusema kwamba nilisoma sciences, hapana.
but at some point I wish I could have listened myself vizuri kabla ya kufanya maamuzi mengine, kuliko ile kusema kwamba jamii nasema labda watu gani wanaonekana ukifanya kazi labda kitu fulani kumbe sio it's not your right path. Yeah, I think hiyo ina nani, if you are to total it or sum it in a way, ni kama how to navigate society pressure. Exactly. Kwa sababu I feel that falls into career, lifestyle, relationships. And I think kujitambua, it starts from while at a young age. Watu wengi unakuta notion ni kwamba very few are lucky to know actually what they want. But I think that's a result of just not unpacking another layer, because I feel like hata kwa umri ule udogo, you know what you like, what you don't, what you enjoy, what you shouldn't. But I think ni ile courage ya kuweza to go after what you really want. Exactly. Kama mfano uliosema kwenye career, you are influenced deep down, ulikuwa unajua I don't enjoy this, but society will think about me this way. Okay, partly I was kind of enjoying, lakini for me nilikuwa naona kama like what next, kwa sababu issue iko hivi, ukisema una follow what society says, maana yake ni kama uko scripted na jamii inavyosema. The thing is you are getting lost, kwa sababu utazoea hivyo kwamba every time utakuwa unasubiria wanasema nini, yani kwamba kitu gani ambacho kwa exactly, na ndio maana there comes the time you lose yourself. Na hiyo nimekuja gundua sio kwenye everything, even the complaints of music sasa hivi, kwa nini muziki hauko, kwa sababu before a person thinking kwamba kitu gani ambacho ni express artistically kwa watu ni kwamba mapiano inalipa, so let me go to sing on piano, but probably it's not even your kind of music ambayo inatosheleza ku express wewe. Na one of the big problems sasa hivi mimi nasema ni kwamba this era, the information era, kuna too much information ambayo it confusing people to listening to themselves. Information overload. Yeah, ni ziko nyingi sana, kwa hiyo watu hawapati muda kujisikiliza wenyewe. I think just recently nilikuwa namwambia mtu, nilikuwa sikiza interview ya LJ, alikuwa anasema kwamba anakataza watoto wake kuangalia TV sana. Yani like anataka muda mwingi wajisikilize wao, like who are they, kwa sababu part of individuality ni imagination zetu. Sio, unanielewa? Sasa ukiwa una feed information nyingi kutoka duniani, inakudistract kupata muda wa kujisikiliza wewe ni nani. Na ndio maana unakuta hata authenticity ya vitu vingi vinakufa, kwa sababu watu hawafanyi kutoka ile kichwani mwao kinawaambia nini, na una lose focus kwa sababu unachukua kwa wewe. Being inspired is okay, but you're literally taking somebody's blueprint. Yeah, kabisa. You'll hit the ceiling sooner or later. Kabisa. Kwa hiyo I think ili vitu vifanyike authentically, lazima vitoke moyoni mwako, ambao then you have to sit down and listen to yourself. Unajua it's very funny, hata nilikuwa namwambia mtu, kwa mfano lete mtu anacheza muziki vizuri, si ndio? Lakini kumbuka yule mtu anayecheza vizuri ni kwa sababu kuna kitu ana communicate na hero yake, kinamwambia like feel the rhythm, yani una move. Ndio nasema yule mtu anacheza vizuri, lakini imagine you are dancing by looking at the other people, kwamba akifanya hivi na mimi nafanya, so yani unaona kabisa una connection. Kwa hiyo ni kama the same way ambavyo tunavyoishi sasa, ni kwamba have to wait, huwa anaweka move gani na mimi nifanye hivi. Kwa hiyo hata ukija kuangalia yule mtu achezi vizuri kama yule ambaye yani yuko mwenyewe peke yake tu anavyo move natural, kwa sababu yani anajisikiliza yeye mwenyewe namna ambavyo anataka mwili wake uende. So I think everything, na pia vitu vingi ambavyo we can assure longevity of your thing, including listening to yourself. Kwa sababu again ndio vile leo nakuja nakwambia kuku analipa, utafanya hivi, kesho utafanya hivi, kuna kimbilia biashara ile kwa sababu mtu kasema na nini. Lakini ukiwa umeisikiliza sauti yako, hamna siku ambayo utapotea, kwa sababu kama mimi, kwa sababu hiki tunafikiri hata mwenyewe unakionaje, kama kitu ni kicha kwako, hata usipokifanya kitakudisturb. Time after time itakudisturb. I don't know if should I give you another example. Okay, mimi wakati nakuwa nafikiri mimi I'm not that
football fan hivyo sana, I'm not fanatic sana na mpira, lakini I've been loving music sana. Na you know, growing up kuna circumstances ambazo zinaweza kufanya uone kama yani don't even think trying to do anything yani relating to music, pengine labda kwa sababu labda umetoka sehemu ambazo watu ni bookworm sana au ni nini, kwa hiyo yani unaona kama automatically ukienda kule unaona kama yani umepotea kabisa, ndio. Lakini kitu hakijai kuniacha yani kila siku kinaniambia mbona kama kuna kitu nataka kufanya na nini, na bado inaendelea kunidisturb na nini. Sasa kuna muda nasema yani one of my biggest regret ni kwamba at least ningejisikiza toka kipindi kile nilikuwa nimeshaanza kitu fulani, nilikuwa nimefika mbali sana. Lakini ile sauti kwa sababu nilikuwa naipuuzia kila siku naona bana tafanyaje bana labda. Kwa hiyo yani ni ile uoga wa kwamba again jamii ita define vipi kama unataka kufanya vitu kama hivi na nini. Kwa hiyo ni ile kwamba sasa nikasema right now like I have to start this music business na nini hivyo, kwamba it doesn't matter nitakuwa defined vipi. And just to add, being yourself, it doesn't mean you should be reckless. Again, or rude. Or rude. I think there's a very thin line. Kwa watu kusema, be yourself. I was just somebody is being extra rude to somebody. Exactly. Somebody is doing something that is very off. Exactly. And they feel, apana, bwana yule yuko real bwana. Yeah, I don't like that. Na hata kuna baadhi ya watu ambao ni maarufu naona wanakuwa embraced sana na hiyo kitu kwamba unamwona fulani anaongea chochote na usijisikie ku feel like no I think let's be realistic kwamba hii dunia sio tu dunia yetu ambao unaweza kaamua tu kesho jamani sijisikii tu barabara itumike leo na nataka nizidi, hapana. Exactly. Kuna rules, so just be reasonable, just be rational kwamba hichi ninachokitaka na balance vipi na watu wengine ninaoishi nao, but as the end of the day don't lose yourself. Kwa hiyo ni just be rational. I also think kwamba hii culture I think people glorify and uplift toxicity. In a way, people are promoting rudeness, bad behavior, and it's perceived as cool, which is not the case. I feel like ndo kama hiyo mtu anaona ni identity yake, kama ulivyosema mtu maarufu. Mtu maarufu anaona yule utendaje kwake, yule atakuhambo, yule why should that be a good thing? Like that's not individuality. Don't excuse your foul habits, for lack of a better word. Exactly. As in bwana mimi niko mimi, and you think that is what makes you unique. Exactly. I think there's a very, as you're talking here, mimi I got the first lesson of mimi wazazi wangu ni watu wenye misimamo sana, truth be told, and I think my first lesson ambao nakumbuka growing up as a child, nimemaliza class 7, sasa ile katika kiraruraru cha kutafuta form 1 nini, najua hapo form au interviews takuja Shaban Robert, sijui kakangu alikuwa mzizima na my kid brothers were still wadogo, kwa hiyo nilikuwa nafikiria watu wameenda huko bro, watu wameenda mzizima, watu wameenda wapi. I just knew I'm gonna go to Shaban Robert nini, lakini my parents had a very particular, were very intentional on the type of upbringing or the schools ambao wangepeleka mtoto wa kike, kwa sababu growing up my mom comes from a large family, wako 10 kwao, baba yangu wako 4 kwao, kwa tayari walikuwa wamesha way out girls labda wako easily influenced, whatever that happened at that time. Many of my mom's sisters got early pregnancies. Kwa tayari walikuwa wameshaka kama familia waka intention of how which schools we will go to, lakini mimi kama najua Shaban Robert, basi hapo it was cool. Na kwambia sasa katika ona Shaban Robert nasema mbona baba hawaniambii kuhusu, mbona wenzangu wameniambia kwamba Shaban Robert nini ndio ile. I'm like mama, which school am I going to? Kibosho Girls. Nikasema oh my god, Moshi, kumbuka hapo tumemaliza Essex International plan hivi. Nikasema Kibosho Girls. Yani hata sijai kuisikia shule. Ukianza kuuliza ni shangazi zako wanakuambia Kibosho Girls, tumesoma huko. I'm like, hey, if my auntie knows it, I'm gone. Kama hii shule recommendation ni kutoka kwa shangazi na watu wazima, nikasikia wanalima. I cried. I was telling baba, yani kweli mimi nakwenda Kibosho. That was like, will you do? I remember very well. Tumekaa meza ya dining, babangu ananiambia, so wewe hutakuwa na msimamo na kitu unachotaka, utafanya kwa sababu mtu fulani kafanya.
nipe sababu 3 kwa nini unataka kwenda Shaban Robert. Empty. It's just a good school. Who told you? Your friends bado ni class 7 leavers, so wanaenda form 1. If mtu ambaye anataka recommend it's a good school, it should be sisi. So at least ungesema you heard it from. Give me another reason. Oh, Kibosho analim, that's not a reason. They're teaching you. Oh, kuna nasikia kuna udini, nani kakuambia? Udini is a very, so everything I was saying, my dad humbled me. Na bado nikaenda Kibosho girls from 1 mpaka form 4. But that was my first lesson into why deep down you should have your true north. Even when there's a lot of noise, you go back to your true north. Mimi ni nani? Mimi nataka nifa, and you'll make peace with it. Na just to add, unajua hata nilikuwa naambia mtu uwezi kumfundisha mtoto labda kumavoid nani, kwa sababu end of the day hakuna community ambayo haina watu ambao wana bad influence. Vitu vya kuwa peer pressured na nini, yani hivyo hawezi kukosekana, yani watu hawezi kukosekana hivyo. Lakini nafikiri mtoto wako ni kumfundisha tu kwamba just be true to yourself, yani there is no problem of saying kwamba if you guys are smoking, I'm not smoking, and then that should be okay, and it's cool, like make it cool. Exactly. Watu wengi hawajui kwamba watu wengi waliokuwa wanaharibika ni kwa sababu walikuwa hawajiamini kwenye kitu ambacho wanataka wao kuwa wao. Na mbaya zaidi nilikuwa nawaambia watu, unaweza kukuta labda the guys wanakunywa bia 4 au 5. After the guy mmoja alikuwa hanywi. So kwa ile pressure yule lazima atapitiliza just to prove to them kwamba if you guys think you're the worst, yani more than you guys. So you see now. Kwa hiyo sasa wale wenzio wanavyokunywa 4 wanakunywa kwa wao kujisatisfy wao. So hata yeye angejaribu kufanya kwa namna anavyojisikia yeye, probably hata angekunywa 1 au 2, ila kwa sababu anahisi kama ana point ya kuprove, again it getting worse. Na hiyo inaenda kwenye so many spectrums za maisha ambazo mtu mwenye kuchagua. We can even talk about labda relationships. Today is, should I say my age? No, but I'm old enough. It's Leo's birthday today. Guys, can you imagine he's doing an episode with me? I'm so happy. Happy birthday again on set. Thank you so much, guys. So I'm at that age enough to be pressured kwamba I should get married or something, man. And I'm not against to getting married. Upon any end of the day, family is family, unajua. You should have a family, yeah. Lakini nafikiri siwezi kusema kama watu wanani pressure ile seriously. Maybe it's joking na nini, lakini najua kwamba age yangu kwa jamii inavyo define ni kwamba at this age lazima una familia una nini hivyo. Lakini why am I not doing that? Sio kwa sababu labda yani I'm just having this, I'm enjoying the nightlife ya ujana sio na nini. It's no longer a big deal at this age kwenye hivyo vitu. But the only thing is there is something missing in my communication ambacho sikipati. Kwa sasa mimi siendani na wao kwa sababu mimi kuna kitu nikiongea na mimi mwenyewe sikipati bado. Na what I always say ni kwamba hicho kitu kikija kutokea, yani sitotaka discussion na mtu yote, nitaenda straight. Hiyo inaweza kuwa ni good example ya how am I invested in my individualism. Kwa hiyo yani kama na mimi huwa na kitu kimoja, anyway, Libras, mtu yote anayejua sifa moja ya Libras, wanachelewa sana kudecide vitu, wana indecisiveness kidogo. Na nahisi nayo ambao sometimes inani cost, but sometimes I'm glad kwa sababu na tabia moja, kama nahisi sikielewi hicho kitu au na wasiwasi nacho, I don't make decision. So I would rather stop. Now referring to what we are talking now, ni ile sasa namna gani ambavyo una communicate na wewe na jamii yako kwamba is it okay kufanya hichi au vipi. Kwa hiyo before kuwajibu wao mwanza kwanza kuongea na mwenyewe kwamba do you think this is fine. Na ni kitu, would you sleep at night peacefully knowing that this will give you peace. Na naona hiyo ni changamoto kwa watu wengi kuwa na hiyo confidence ya kwamba hivi ndio nimeamua niwe hivi na nini, na respectfully sijawahi kumdisrespect perspective ya mtu yoyote kwenye hicho kitu, kwamba sawa wanakushauri hivi na unasema sawa hivyo, lakini at the end of the day I respect what you're saying and respecting mine. To be honest, nisimsingizie mtu yoyote kwamba shaikuaga serious akanifuata kwamba you should get married or something, hapana. But najua watu wana wish na nini,
So even the relationship, yani don't be guided. Nafikiri nimeiona sana kwa wanawake. Sometimes I think sina uhakika kama wanawake wengi wanafanyaga decision based on what they are feeling. Ni kama sometimes no, let me tell you why. Let me tell you why. That is true. Any malizia tunakwambia it's very true. Nitakupa mfano mmoja. Msichana anaweza kawa sio star kabisa. But she's just humble, mzuri na nini. Wanaume wote tunaweza tukajaribu kumpata kwa sababu sisi tunaona kama sina chokiona ni mzuri, si ndio? Yeah. But tell me something, kwa nini watu wanapenda kudate master? Wanawake wanapenda kudate master. Do you know that's one of the point ya kwamba somebody should be validated in society. Kwamba ni nani? So they feel like they're setting a bar. Exactly. Kutoka na inawezekana kweli watu labda, I'm not saying kama watu hawapendani na nini, lakini that's one of the good example kwamba sometimes nasema kama mtu mnamuona kila siku, why now mnahisi kama kila mtu anataka kuwa naye. This is one of the pressure ndio. Kwa hiyo sasa unajiuliza huyu mtu ni kweli ana communicate na roho yake kwamba anamtaka huyo mtu na anataka hichi kitu, au ni kwa sababu kuna namna atakuwa defined na jamii kama atakuwa pamoja na huyo mtu. So hivyo, but I'm not saying kwamba watu hawapendani kweli au vipi, hapana. I'm not saying kama nawajua sana, hapana. But that's the thing, I think ni one of the thing ambao I'm not sure if girls they really know what they want kuna muda kwenye mahusiano. I feel I agree to what you've said. My take is similarly. I think wanawake tuko easily influenced. It needs a certain maturity level. It needs a certain exposure. Exactly. Kwa mtu asiwe influenced. I think wanawake wengi tunakuwa influenced by partner. Exactly. Society, ile pressure ya kuonekana in a certain way because a girl of your type should be living this way. Exactly. Na ndo maana bad example lakini wadada wazuri wana akili. Wadada mashepa wana akili. Alafu the minute that they do something stupid you're like nilikwambiaje? Yaani ndio mkali anakuwa hana akili. It's common, lakini unakuta mtu you're easily influenced. Bora unajua, mimi naona men wana the zeal ya kungangania. Unaweza kuta kitu hajui but confidence atakayoisema nacho you're even mpaka wewe unajua kweli you're like can I be wrong? Alafu the way they will confidently go down the wrong path. They're like, if we fail we'll fail but I'm gonna do it 100. Exactly. Yaani mwanamke unakuta hayupo confident, ataambiwa kitu anajua. Ndio maana hata leadership positions people are doubting themselves so much, and that's why unakuta unakuwa embraced, unakuwa nini, lakini no ile imposter syndrome inakuwa kubwa, unajidoubt, there's so many voices in your head. Unakutana na partner, you need your partner to validate it. You need your father to validate it. Mara nyingi unakuta wadada tunabishana sana na mama zetu mpaka utakapokuwa mama tena unakuwa hapo. You're like, oh shit, so she had to deal with me. Lakini it's always my dad, my husband, my boyfriend. Rarely do people say mwanamke aseme nakifanya hichi kwa sababu nataka iwe hivi. So yani hapo ulikuwa unaniambia hivyo, ndo nilikuwa nazidi kujua vitu vingi zaidi. Ni kwamba even unajua ile la self love na nini, watu wanaongelea self love na hivyo, lakini ni kwamba kwa nini kuna mtu anakuambia kwamba labda huyu mwanamke ni mweusi sio mzuri, and then you take it, sio, unaelewa? So hii individualism inaenda kwenye hadi self esteem ya mtu. Why do you think I'm just curiosity, hivi unahisi hii ilianzia wapi? Wanawake weusi sio wazuri ni kwa sababu ya uzungu nini? But you've had that notion. Na kwamba kila mtu anafikiri lighter skinned women are more beautiful. Again, trust me, ni ile notion tu ina shift. Kwa mfano sasa hivi kuna watu na uhakika wakiamua kufanya kwamba tu bana mimi nani mwanamke mweusi ndo mzuri, au watu wao wataanza na kujiamini kwamba kumbe okay, this is really fine, for which right now naona kidogo imeanza kuonyesha yani kuna watu sijui labda lupita nyongo something, anaona okay naweza kuwa confident. Kwa hiyo but again bado still is, I don't see if it's right, kwa sababu maana yake you still waiting for the society to tell you kwamba this is good, this is, yani wewe mwenyewe jisikie tu kwamba embrace your imperfection, embrace whatever that you are. Umeona?
before somebody needs to exactly, validate exactly. it. Because if you think about it, so what? Exactly. If yourself, so what? Mm. In fact, you'll attract your tribe Yeah, as you go along. What's there to? Lakini hii kuwa hivi, it's very inakutoa. Nafikiri kuna kazi kubwa kwenye namna kuwalea watoto kwa sababu you know this is funny. Kuna siku moja nilikuwa na research tu mimi mwenyewe tu, labda aina girls ambao nishai kudate nao, nikaja gundua girls ambao they were raised closely to their father. Okay, yani they are too confident sometimes mpaka mwenyewe unaona kama mpaka inakuwa inakera, si ndio? But on the other end nilikuja kujua kwamba okay, kumbe ni iko hivi. Kwa hiyo maana yake sometimes wanakera kwa sababu wanapitiliza to think kwamba they've been told they are princess and evil. Kwa sasa ile ego inakuwa inapitiliza, lakini on the other end nilikuwa naona kama this is good. Kwa sababu baba yake au jamii yake, yani the way ambavyo wanakuwa, jamii ilikuwa close na ilikuwa inamwambia there is nothing wrong about you. Kwa hiyo I'm sorry but I also fit under that bracket. My dad really raised me in a way kwamba you can do anything. Unaweza. So it really, I know sometimes it can come out very bold. Yeah. So speaking on the other end, ni kwamba nikaja gundua wanawake wengi ambao pia hawajiamini. Unakuta probably they miss the father figure or something ambaye mtu akumuonyesha kwamba hiyo. Na ndio maana saa nyingine kuna joke hata wanasema bwana, embo take your kid to the nice restaurant. So not the other guy akamuonyesha kwamba this is how you should be loved. That's just normal things, ndio? Kwa hiyo unakuja gundua inaanzia huko chini of course, na uwezi sometimes unaweza ukakuzwa in a way ambayo watu hawakuaminishi kama wewe ni kitu cha msingi. Lakini you can figure out baadaye unavyokuwa. But I think it's much better if mtoto anapokuwa not ile kumsifia kwenye kila kitu mpaka anaharibu vitu vingine, but in a way ambayo like there is nothing wrong about who you are. Embrace that. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaona kabisa kwamba kama nilishai kuchagua kupenda mpira na ilikuwa haina shida, kwa nini sasa hivi mtu ananiambia nikichagua hicho inakuwa shida? So I think inaenda kwenye vitu vingi sana self-esteem, hata kwenye again relationships, namna gani ambao we pick our partners, umeona yani do you have a time ya wewe kumdefine yeye kama yeye kuliko ile ya kwamba aina gani ya watu au nani hivyo. Kwa sababu reality is reality tu, haijalishi kama watu wana stereotype watu kiasi gani. Unaweza ukasema maybe kabila fulani au aina fulani ya group ya watu ni watu ambao wanakea sana. Sawa, you might pick that, but wewe mwenyewe ukiangalia unaiona iko hivyo. Kwa hiyo kuna care hapa kweli. Exactly. Kwa hiyo do you think ni kweli sasa hivi kabila fulani ni hivi? Do you feel those traits zipo katika generation hii yetu na kuendelea? Na ni kwa sababu pia we've been exposed so differently. Na zamani ulikuwa kusema kutokea Moshi, definitely tulikuwa na character za Moshi, si ndio? Lakini right now sasa kafanya tuko hapa yani hata unajua wachanga wote wa mjini. Exactly. Kwa hiyo hatuna tena ile na hapa siku hizi huwezi kusema sijui kabila fulani labda na tabia fulani ile. Siku hizi naona haiko sana kwa sababu the exposure is just the same. It's the same. I also agree. Mimi naona imekuwa diluted sana through the years. You can't say ni zamani hata ulikuwa ukioa na kuolea anatokea wapi. Exactly. Lakini siku hizi I don't think the parents. Though again, now check the individuality ya watu. Kwamba huyo kama yeye ni. Kwa sababu some people wanakuwa influenced hata to be in the certain family just because ameona tu some few members labda ni watu wa aina gani. Lakini wanaweza kawa 10 wako vizuri, huyo mmoja tu ndo akaja kwa shida kwa then we should be real kwamba no, I think you guys are good but I think this one. Kwa hiyo ni ile hali ya kuhoji kitu. And one thing big up to this generation of I think watu sasa hivi they question a lot. We all know them. This is after Z. The ones after sometimes exactly. Unaweza ukasema kidu anakuwa, lakini me I think ile kitu nilikuwa naitamani kwa sababu zamani ilikuwa yani uweze hata kumuuliza mzazi, uweze kumuuliza nini, yani if it's, you don't question.
Yes. Sometimes I think you can control that, kwa sababu ukimwachia sana anaweza kawa rude, kuona like they can do again tulichokuwa tunasema kwamba mtu anaweza kawa jicontrol, kujua kwamba yuko wapi. Sio kwa sababu tu kila sehemu unahisi unaweza kawa real, kesho kuto ukaanza kuongea vitu labda hivyo, but just ile kwamba is this right for me. Kwa unaona kids wa siku hizi ni kama, why did you do that to me? Yani I don't remember ni one of my uncles or one of my cousin, mtoto wake alichapwa, akawa na question mzazi wake like, tell me why did you beat me? Na yani alikuwa anauliza like, I just want to know where did I do wrong, unajua. Sasa zamani umuulize baba kwa nini umechapwa. Yeah. For which naona inaweza kuonekana kama ni kitu kibaya, lakini kizuri ni kwamba mtoto anataka kuanza kuelewa. Kwa sababu zamani ilikuwa yani hata unaweza yani hata we don't even care, kwa mtoto manake ni anajali, anataka kujua kwamba okay, kwa manake baba hapendi nifanye hicho, mama hapendi nifanye hicho. Okay, basi next time. Tena hata at some point now tunakuja ku realize kwamba it's not necessary kila muda mnachapana na mtoto. You can discuss with them. Yes. But right now they can question it. Kwa hiyo unakuja kugundua issue ya individualism ni kubwa sana, na kuna kitu naweza nikasahau kusema, lakini nataka niseme vitu vingi unavyovijua duniani vimefanyika kwa ukubwa sana. It was because of individualism, and I'll tell you why. Individualism ina influence creativity. No, you know why? When you call it ushasema tu creativity, manake it's something that comes within you. Either ni kuchora, either ni sanaa, hizi sijui taa zilizogundulika nini, kwa sababu at first point the guy was curious kwamba kama tunagiza kwa inabidi mwanga uje, ndio? Kwa mwanga ukija utaleta solution fulani. Now kumbuka kwamba kama tungekuwa kama kila mtu angekuwa anakaa tuko kwenye matrix ile ile, kwa unakuta hata solution haipatikani. Lakini sometimes when you get out of that, unaanza kuona kwamba lakini mbona mimi naona kama ninaweza nikawa mwanasayansi au kwa kitu fulani. And worse enough ni kwamba ukiwa kwenye matrix fulani ya watu, unaweza ukapewa maono kwenye hiyo individualism yako, lakini watu wengine wasihandle hayo maono. Kwa hiyo ikawa ni kama kwa wao dunia yako ya individualism yao wao ikawa haiwezekani kicho kitu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo sasa ndio ile kwamba nataka kuwa kitu fulani. No, you can. Again, by any means you will face that. Yani we have to be realistic kwamba sio kila mtu utaweza kumwambia kwamba mimi naona iwe hivi afa kaona kweli inawezekana kuwa hivi. Kwa hiyo how we raise our kids, I think it's very very important. Sasa kwa generation inayokuja sasa hivi, kuwafundisha kwamba unaweza think about yourself, if this is okay with you, if it's not, and then which one is okay with you. Yeah, kwa hiyo unakuta ina embrace creativity, a lot of things, kwa sababu again living in the same matrix inakufeed information ambazo zinakufanya usiwe wewe tena. Umeona? Kwa hiyo ile kumfanya mtoto kwamba what do you think about this, wewe kama wewe, to hear their opinion, it cultivates them hata kuweza ku exactly. Kwa hiyo hapo unaona the spectrum is very huge, ingawa ni kitu kidogo, lakini kanaanza na kujiamini kwamba sauti yako ndani nasemaje. Interesting. Another thing I also see, it's very crucial, lakini it's underrated, critical thinking. I really feel yani sijui wafanye mimi sijui. Lakini unajua ile mimi ambayo inaenda mitandaoni inasema akili za kuambia changanya na za kwako. Exactly. I think critical thinking is it's a soft skill that many people lack. Yani you ask the decisions that mtu alipofika, and you're like, you didn't question yourself, you didn't just reasoning ability. Think about something above the layer. So do I want to do this? Where will this take me? What are my chances if I do this? I think it's a common skill that people lack. People don't question themselves. Na ndo maana it's true, Age and Alpha imekuwa, they think about stuff, they just don't take it.
I think sisi generation yetu na wazazi wetu na nini, very few, and it's like I'll go to school, tamaliza shule, I'll get employed, then I'll be, yes boss, yes boss, yes boss till retirement. I think that ilikuwa like the pinnacle of success. Achana na wale ambao wamelelewa kwenye familia ambazo tayari ni wafanyabiashara. Those few had a larger canvas or to think from. Lakini naona sisi tumekuwa na ndio maana tumekuwa we're very rigid for lack of a better word, lakini unakuta mtu yuko limited, na ndio maana tunashangaa Gen Z na Gen Alpha what amequit na hana plan B, hana chochote cha kufanya. Ile joke Lakini mtu anasema anaquit zaka na kufanya biashara yake, and you're like how can you? But they are so confident in themselves, and they're like, even if this thing doesn't work, so what? I think they've reasoned about it. Lakini critical thinking, I really feel it's underrated. That's also very much. Na kuna muda I think mimi I'm the guy ambaye I don't sisadiki sana ile kwamba kusema kwamba una PhD ngapi, una masters ngapi na nini, kwa sababu mimi naona kama end of the day education is just instruction ambayo zinakuguide wewe kufika sehemu fulani. Sasa why am I saying that? Kwa sababu nahisi tumefocus zaidi kwamba how big you are kuliko like what do you bring. Tena how big you are on paper. Exactly, like what do you bring. Sasa ile inaua critical thinking, kwa sababu haturuhusu watu wafanye ubunifu wao kwa namna wanavyofikiria. Tunataka kwanza wewe una kitu gani? Wewe una PhD kitu fulani. So lakini tunakuja kugundua kwamba hata creativity nyingi zilizofanyika au innovation nyingi zilizofanyika sio hata watu ambao walifanya hivyo vitu. Again, ndio hivyo tunavyo individualism. Na hapo kwenye critical thinking mimi nisemaga kama kuna siku nitakuja kwa boss, I think sitotaka kwanza kuangalia CV ya mtu. Kwa sababu gani? I think sitaki kuwa kwenye ile level ya kwamba nataka ufanye kitu afu nione kama unajua hichi kitu. Afu ndo nijue kwamba na connect vipi na wewe uchokisoma. Hivyo kwa sababu nataka kujua wewe impression, what do you think about this? Na nafikiri sorry to say that kwamba hatujalelewa in a way ya kwamba tunaweza tukachambua hoja fulani. Umeona? Ni kama tu unakuwa scripted na masomo, and then after that hamna kitu. Unaona? Sawa, unaweza kama umesoma hicho kitu, lakini unaendelea kutafiti kwenye hicho kitu unachokisoma ili kujua current world inaendaje. And probably unaweza kukuta mliosoma kitu fulani, let's say marketing or something, just because ulikisoma huko nyuma it doesn't mean kwamba bado unakijua. It's because you never impressed that critical thinking kwenye hicho kitu chako. True. Na ndio maana nahisi hata kwenye vitu vingi kwenye soko la ajira tunakwama bado. Tunahisi kama unajua ukija kuchunguza hata tuseme labda watu ambao ni mataifa ya nje au nini, ukija kufanya kazi na kazi yako unaweza kufanya hiyo, lakini it's not even the rocket science sometimes. Ni kwamba tu they allowed themselves kukifikiria hicho kitu, logic yake kwamba kama kikiweko hapa kitakuwa hapa, kikikaa hapa kitakuwaje. Na I remember nilipokuwa nimeanza kazi mwanzoni, I used to do as the loss adjuster kwenye kampuni fulani hivi. Okay, for those who don't know, loss adjusters ni more like a person ambaye anafanya valuation ya hizi mambo ya insurance. So you are writing a report and then unakuwa question kwamba why did you write this? And you don't have the answers. So saying that sio kwamba labda tunavyosema hivyo sisi wenyewe hatujaipo fall victim, lakini hata mwenyewe unakuja constant like why did I do it? Sio, unaelewa? Lakini kwa sababu ukuruhusu uwezo wako kuutumia. And that's the critical thinking. Na critical thinking it's something should be cultivated. Yani haimaanishi kwamba you should be that smart or you should be that scientist, hapana. Ila ni ile hali ya kureason hapo. Kwamba je, do you think hichi na hichi? Na kitu kingine ukuja gundua sometimes sio kama watu hawawezi kureason, ni confidence ya kureason. Nilikupa mfano mmoja. Kuna the guy aliingia kwenye kikao, and then kuna mabosses wako pale, lakini wale bosses walikuwa ni kama watu wa profession fulani, let's say engineers or something. The guy hajafanya hicho kitu, sawa? But the way ambavyo ilikuwa inaelezwa pale mbele alikuwa elewi. Sasa lakini alikuwa anaona kama mtawizaje yani. Ila anaona kabisa kila moja jumlisha moja sio mbili, yani naye
until the other guy aliposema ndo akasema na mimi jamani nilikuwa sielewi kwamba kwa hiyo like why you didn't ask. Kwa hiyo kuwa na critical thinking haimaanishi kwamba utaelewa kila kitu haraka haraka, lakini ile kwamba jamani mbona kama hii na hii. Kwa hiyo sasa nyingine kuna part ya watu ambao wana hilo tatizo kubwa kabisa, lakini partly ni kwamba wanaona I don't know if it's aibu au it's nini, kwamba hata confidence ya kuuliza hata sasa wengine unakuta wako nyuma kuuliza kitu hata kama unajua pia boardrooms zinaweza kuwa very overpowering, and then you think this person has got more papers ana ma PhD, huyo ana masters, huyo ana nini, mimi nitaongeaje na diploma yangu? Exactly. It's something that you mwenye experience again unajua. Tusisadiki sana like who has what. What can you do? Na even if you're wrong, why don't you speak out? Let's say you're wrong. Exactly. Utachapa au utatokea nini? Lakini ukikaa kwenye hizi meetings na ukikutana na watu wanaingia, unakutana na you're like, okay, these people are not that smart. They're not. These people are not that smart, to be honest. And you're like, of course, I'm not saying but they're all dumb. There are people who deserve, you understand, okay, equally I understand why we needed this. Lakini kuna nyingine you're like, hii sio rocket science, ni kitu ambacho tunaweza ukafundisha mtu na watu wakafundishika tukaendelea na maisha. So it's just I think that exactly. Sasa unakuja kugundua all these big problems zilianzia kwenye namna tunavyokuzwa, ambapo yani mshwaka mind ndio hamna kuuliza kitu hapo. Unaona? Yes. Hamna. Kwa hiyo kuna namna ambayo I'm just happy we are bringing our kids right now kidogo in a free world. Wanaweza kuhoji vitu, wanaonyesha wana interest gani, yani wako tayari kwa sababu okay. One of the funny part is ukija kujiuliza kwenye generation yetu ulikuwa unachaguaje kazi, it's very funny. Utakuta labda kuna kwa wako alikuwa daktari, anavaa tu makoti yale ya daktari au nini, which is it's very narrow way ya kuminspire mtu. You don't have a wide pool. Exactly. Yes, when the first ulizwa kwa nini, it's either your parent, your favorite uncle, your favorite auntie, or your mother is in this career. There isn't something that you can pinpoint. I had the passion of doing stuff for this. That's why I chose this. Wengine people. Kuna kitu rafiki yangu alinifundishaga na ambacho mpaka leo nakifanyaga. Ingawa saa nyingine watu wengine wanaona kama ni uzungu au nini. Like if you're choosing to do something, write down why do you choose that. Now that's exactly namna gani ambavyo you speak to yourself. Kwamba I love doing cooking. Okay, napenda kwa sababu this is what I like. Just break it down. Ukiona saa nyingine unakosa sababu sana, jua either you need to do more researches au just think about it, kwa sababu again mimi nasikitishaga sana kwenye mtu unavyomuuliza kwamba unataka kufanya kitu gani, anakupa sababu ambayo mkao unasema do you know kwamba this is a very serious thing unaenda kufanya. It's either marriage thing au nini, lakini mtu tu anakupa sababu ya kwamba very loosely ninaoa kwa sababu umeona sasa hivi inabidi nipate mtu ananifulia kufanyaje. That's very silly reason kuchagua kitu ambacho kiko very serious. Again, you are not speaking to yourself deeply, and that's the individualism ya kwamba ungeongea na wewe mwenyewe ungeanza kuona kwamba mbona kama sipati sababu za kutosheleza za mimi kufanya hii decision. It's a culture needs to be cultivated, na niamini mimi itahamisha vitu vingi sana. Vingi sana. What do you think about setting boundaries in the same context? Setting boundaries, do you think it is of value? Like no, because I think I'm thinking about it this way, Is the influence nyingi, it's because of I think people are really scared of saying no. I think you take it lightly, lakini saying no, I'm not going to do this, it's so underrated, but watu wengi sana wanaogopa. Na naweza nikasema mimi mwenyewe nilikuwa victim wa hiyo kitu. Yaani zamani kumwambia mtu kitu no kabisa nateseka. Lakini watu wasichokijua ni kwamba you can say no respectfully. Bila, kwa sababu saa nyingine naona kama again people being rude saying no in a way ya disrespect, wanahisi kama ndo that's the best way to do it. But no, yani kuna ile tu kwamba bana, do you think unaweza kufanya hichi no, maybe sina muda huo au nini, and that's okay. And hiyo imefanya kwa kuna kitu fulani kama ambacho mimi sikipendagi sometimes, imekuwa kama unafiki sometimes, unajua
kwamba tutafanya kitu hichi tutafanya hivi, lakini unakuta mtu either atokei au afanye namna ambavyo mnatarajia. Ni kwamba that's very okay just to say kwamba jamani, mimi hichi kitu I can afford it au I cannot do it, lakini next time nitawajoin na nini. I think people need to be taught how to say no respectfully. Sijashia kwenye kusema no peke yake, kwa sababu I think wanakuwa inspired to say no in a rude way na watu ambao sio sahihi. And I don't like it. Nitakupa mfano mmoja. Some years back kuna kasichana fulani nilikuwa nakapendaga sana, so many years back, lakini nikatalia, I felt bad, lakini baadaye nikasema kwa nini nachukia? I think msichana inabidi amkubalie kila mtu ambaye alikuwa mbeleni kwake, ndio? Hapana. Na nachukiaga hii notion ya kusema kwamba mwacha kukatalia sasa hivi, you'll never know atakuja kuwa nani. No, ndio mtu anavyojisikia, and that should be okay. The only thing mimi nasemaga tu ni kwamba just tell the guy kwamba tu with all due respect, me I'm not into it, and that should be okay. Na normalize na isionekane kama kuna uadui kwamba sijui ni nini. So for that being said, ni kwamba it's okay to say no, but with the respect, ili next time mtu asijisi kama fulani najua alikataliaga akaletea dharau sio nini. Amna, just say it. Na of course kuna wasichana ambao like the way they say it, it's really bad, traumatize watu. You don't have to traumatize anyone. But I think it's good kama hivyo, when you respectfully decline and say no, eventually you're building a rapport for yourself. Ndio utakuja leo hichi kitu kama atake atasema, people understand who you are. Hichi mwacheni tumulize kwanza, instead of people overstepping, people booking you into stuff before they've called you. Lakini na hizi people who have been firm with it, unakuta hata tunajijua mtu fulani mpigeni muulize kwanza. Why? Kwa nini wewe hujapigwa wewe tume? So I think that's really interesting. It's a better way to say kwamba you have standard, na pia ni kama you know who you are. Ndio maana unasema ukapiki hichi hapana hichi yes. So yeah, for that being said, inasaidia sana ku create your standard pia. Na unasemaga ni the most disrespectful way to yourself ni ile kuona kama like you can say no to anyone. Hata mzazi wako anaweza kukuinvolve kwenye kitu ukamwambia this one is not okay. Kwa sababu gani? Again, ndio maana kuna wazazi ambao fulani mwanangu fulani namjua, lakini wewe mpigeni simu mwenyewe, au anapitia sibling mwingine kumpigia kakaka au dada yake simu kuna nini. So it means anajua una boundaries zako. And they know each ni kuulize. Exactly. But I think ni culture ambayo inabidi kuwa cultivated. Hata zamani leo unaweza kaambiwa bango fulani baadaye ngomba, lakini hamna mtu alikuwa anataka kusikiliza. Lakini hata kids wana haki ya kusema kwamba mom, this is not right. But again, najaribu kusisitiza zaidi kwamba isiwe in a disrespectful way. It might bring the wrong message. Kwa sababu labda kwa mfano nakwambia tufanye kitu fulani, ukaniambia sorry, mimi hicho kitu naisi it's not my thing. Okay, but thank you for involving me. Na niambia hivyo ushaona mimi na haja kufanya hivi. Yaani unajua kuna the way tayari ushapoteza message tayari kwamba mtu una mislead kabisa anaanza. Kwa hiyo inakuwa sasa sio kwamba ukukipenda, hapana, ni unaringa au so that's my message. Interesting. That's very nice. So lastly, before we wrap this up, two things. One thing, the first is that as much as you're setting boundaries, unacha ma comparison, you're trying to find your inner voice, there's this thing about find your tribe, cultivating a group of people with similar interests, na nini ambayo they'll help you walk the walk. While I agree to it, I think there's a gray area here, because remember you're also pressured by a group of people. So where's the balance in cultivating your tribe, finding people who can influence you to maybe follow your dreams, badly kept, but being you. I can be real when I'm with Leo, but not when I'm with Juju, as an example. At the same time, between Leo or Juju, you might find these are people who influence me to steer away from my path. So how do you balance that? I don't want to be influenced, but I want a tribe.
Yeah, so that's a good question. Na mimi hiyo challenge naipata sana, ila nilijua namna gani ya kuweza well, I hope I'll answer your question, but nafikiri kwa mfano mimi nina kitu kimoja. Kama najua kwamba perspective zako zitanidisappoint mimi, I won't talk to you. Kwa hiyo mimi I only speak about my dreams na watu ambao naamini wanaelewa nachokisema. Sio, unaelewa? Kwa sababu yeah. Sitaki ile mambo unamwambia mtu either anakudiscourage au yani unajua kuna dream killers, kuna nini. Kwa hiyo so the funny part ni kwamba kuna watu nahisi sidhani kama wanajua mpaka kesho kutwa. Kwa sababu kuna part ya maisha ambayo niliamua sitoambia mpaka kiape hicho kitu. Sio, unaelewa? Na I think it's the best way to do it. Don't think about every space is the right space to say who you want. Na hata Kiswahili wanasema, kuna mtu mmoja rafiki yangu anasemaga kuchomewa ndulele. Ushasikia hicho kitu? No, like ndio ile wanasema kwamba ukiwa na kitu chako usiki-express kwanza. Kwa sababu hata spiritually unaona kama kuna images zinakuwa kama zinakishusha kile kitu. Kwa hiyo just know when the right time to say to the right people. Kwa sababu ukikutana na watu sahihi ndio mnaweza hata mkapeana na ideas kwamba mnafanyaje. So it's something about you should be very careful. Very careful. But again, ndio ile kwamba if you are confident enough kwenye your thing, hata mtu asemaje, singine ushaamua jambo lako. But sometimes it might take some time kuwa na ile confidence pia hivi. Yeah, but nafikiri tu ni ile to know who is the right person to share your ideas au maono yako. I think that's the way I survive. Great. I think this has been a very great conversation. Before we close, the second thing is you can end this with a thought or a summary of what do you think, 3 things, or encourage listeners to follow individuality. However you'd want to summarize this. Anyhow, is it a thought? Is it so? If I'm to summarize this up, it will be 1, 2, 3. What's that key takeout, or what are you leaving us with, our viewers, today? Okay, first, try to have this catch of just being alone sometimes. Just being alone, don't touch your phone, and just think about your life. Just speak to yourself. Kwamba sasa mimi nimefika level ambayo naambiaga watu, mimi nikiwa nalala nusu saa ya kwanza yote nafikiria siku yangu nzima. Pale kida nilimjibu vibaya. Kwa hiyo labda next time nisifanye hichi. Kwa hiyo always naji-evaluate. Unaona? Kwa hiyo kuji-evaluate is one of the way ambao you speak to yourself. That's number 1. Number 2, start practicing saying no or yes to a small thing, ambayo itaanza sasa kukufanya hadi kwenye vitu vikubwa wewe una uwezo wa ku-embrace ile individualism ya kwamba I think this is right, I think this is wrong. Kwa hiyo don't overthink kwamba kuna maamuzi labda atakuwa makubwa siku moja ya kusema kwamba labda ni muwe mtu au nisimue au nini. Anza hivi kidogo kidogo tu kwamba bwana tunini tukale. Mimi lakini sikinja. Do I think I need to get the food? Ukianza hivyo inaanza kuwa kwenye kichwa chako sasa. Inaanza kwa hiyo unajikuta hadi kwenye decision kubwa unakuwa unaji-question kwanza. Kwa hiyo ni hivyo vitu viwili tu. I think you will win the individualism. Thank you so much, Leo. We appreciate you having with us today, being with us today. I hope we'll get to do more. I'm sure our viewers will enjoy this. Jamani, Leo kavaa miwani mimi sijavaa. Sijui ni aibu, sijui. Swag. Yeah. I've spoken to myself kwamba this is how I feel. Your identity. I told you he's the right person for this episode. See? But thank you so much, guys, for tuning in. As a final thought, let's remember trends, fashion, these things come and go, but authenticity never goes out of style. See you sooner than later. Ciao. Bye.